you ask me how I live in this building, the thing is, I have an office quite close here, so I get up at like 8 o'clock and I go out and I stay almost all day in the office building, and I come back at 6. You know, right behind there, where you see the big window, there is our collective kitchen. You know, we have a meal for our flat, or for all those people who live in that side of the building. They cook for us every evening if we want to. And you have to pay only 9 francs, which is in Switzerland very, very cheap. I am a rather private person, so I don't really have that much contacts. But when we see the library afterwards, I don't know if you have seen it. You know, there is a library just there. You can put all the books that you don't want anymore, or that maybe you want to give them to the library, you can put them there. And the first time I stood before this big library, I looked at the books and I thought, most of them I've read or I would like to read, so I think I'm in the right place. Just there, where you have this big window, that's the cafeteria for our side. But of course it's open for everybody, and that's where a lot of people meet, you know, because it's big and you can put on, you have beer and coffee if you want to, and it's not always warm, you know, so a lot of time you sit in there and read and stuff. And of course all the meetings are in there because it's big enough for all. The washing machines, you know, besides the library in the same place, there are about 10 washing machines. There you meet, of course, the people. And up there, yes, there you see, that's where we hang our laundry. I think it's the most beautiful laundry. O no sé, la salita del claustro. Y eso está aquí. Un departamento de una habitación y además tenemos esa sala en común, y con las plantas que están ahora tomando su espacio, y esperamos tener una selva pronto aquí adentro. Y por ejemplo, ese cuadro grande es de un colega del clúster que ahora ya no vive aquí. Los departamentos que dan hacia el patio, hacia ese lado, son súper calurosos. Y a ver cómo se desarrolla todo, yo creo que igual hay que trabajar o hay que estar siempre con las lamas o abajo, ¿no? en verano, porque si no hace demasiado calor. Pero lo bueno es en invierno, eso también como es una pregunta, ¿no? En invierno tienes mucho sol y también y luz, y quizás si está el sol no hace tanto frío, claro, en ese lado. En el otro lado quizás es un poco otra cosa. Es la mía, una vieja cosa que de vez en cuando estoy en el balcón y quiero... Yo participé ya antes que estuvo la Kalkbreite en un grupo que se llama Stadtlabor, como laboratorio de ciudad, y estuvimos realmente luchando para ese espacio también, para que puede estar una cooperativa aquí. Y me encanta el concepto, y ecológico también fue una parte de la decisión. Otra parte fue porque me diagnosticaron una enfermedad, esclerosis múltiple, que yo tuve que pensar un poco
dónde puedo vivir quizás cuando no puedo caminar tan bien. Nuestro clúster es bastante libremente organizado, entonces lo ideal, claro, también esperamos que la gente utiliza, limpia después. Y además tenemos un compañero que no vive en el clúster, pero que está utilizando la cocina porque hay también unas piezas que se llaman choker, que es para vivir nomás con una ducha pero sin cocina. Y el sabor que vino como refugiado, como menor, no ha acompañado a Suiza de Afganistán. Y estoy feliz que estamos en un edificio moderno, con ascensores, con mucho espacio también en los pasillos. Y tengo mi bici especial de 3 ruedas, una bici para acostarse en la bici y no está permitido de tener auto porque no tenemos estacionamientos. Pero tenemos estacionamientos muchos para bicicletas. At the design of the building, we had to also make our own planning permissions. So because it doesn't exist this kind in the zoning law, it doesn't exist this kind of mixture between a tram hall, office building, and living. So first we had to make it's called a private planning. So we had to make our own rules, which had then to be approved by the city government. The geometry of the building actually came out of the first of almost a triangular plot. The site is almost a triangular, and then of course, because we had to incorporate this hall for the trams, we have these 2 levels. So we have the street level, which has almost 8 story, and then with the roof on that you have the access on the roof of the tram hall. You have in the courtyard you have 5 stories, so you have these 2 different scales. You could say the urban scale towards the outside, and in the interior you have more the living scale for the inhabitants. Is that there was a part of the program should be very open towards the city. So there was also the idea of bringing culture into the building, which is always also open for the neighborhood.